هذا لغة يعني فيها مصطلحات ومفردات كثيرة، لكن هي إن شاء الله لا يوجد شيء صعب، مع الاجتهاد تتعلم وتتعلمون. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخبرنا وهو أتى بالأمثلة، ومن الأمثلة كما سمعنا أن ممكن منا نريد أن ندرس في جامعة المصرية مثلا جامعة الأزهر، ثم ننتقل للماجستير إلى دولة أخرى فلا بأس. إذن عندي سؤال عن هذا، عن قصة شيخنا الفاضل. ما اسم هذا الرجل؟ هو تخرج من جامعة الأزهر الشريف للليسانس، ثم بعد ذلك انتقل إلى المغرب للماجستير، وهو من علماء محافظة ريو. ما اسمه الكريم؟ ما اسمه؟ من؟ ما اسمه؟ نعم، أستاذ عبد الصمد. أستاذ عبد الصمد. أيوة. طيب, now we are going to listen to the presentation delivered by Mr. John in English. This is about the importance of mastering English as an international language. And if it is possible, maybe Mr. John could also tell us about the opportunities, just say to become maybe student exchange or to continue our study in some universities in America or some other countries. But the main topic from Mrs. John is the importance of mastering English as an international language. So the time is for Mr. John. Okay, good morning. How many of you are English students, focused on English? How many of you are focused on Arabic? Arabic and English? Okay. The benefit you guys have in Indonesia is that you have several years of language. You have your Bahasa Indonesian language. Some of you speak Minang, Melayu, your ethnic group language. Many of you have had at least 3 years of English in school, and then you've also had Arabic on top of that. So the more languages you learn, the easier they say it becomes. As you get better with your English, as you get better with your Bahasa Indonesian, as you get better with your Arabic, you'll see that more languages will come easier. In Indonesia, I'm sure you know tourism is a big industry. Right now, your Minister of Tourism and Creative Economy is Sandiaga Uno, and he wants to make tourism even bigger in Indonesia. So what does that mean? You're going to have English speakers to work at hotels, as drivers, as tour guides, as tourist agents to plan flights and groups coming to Indonesia. So there's all kinds of opportunities there. So virtual assistants, tourism, economy in the future, the business development coming. Tesis ini, tesis itu, gitu. Dan bagaimana dengan cara berbicara orang yang pronunciation-nya gak semuanya bagus, apakah bisa dipahami gitu. Mungkin demikian. Okay, is it grammar important for Indonesian speaker? I mean, when they are speaking English, should we care about the grammar? And how much grammar important for us to speak English? And about the pronunciation, if our pronunciation is not good, so
how to speak in English and how to make people understand what we are saying. There's a question, but I will repeat it again later. Silakan nomor 3. 2 saja. Okay, now we come to the next. Ada toleransi, boleh bahasa Indonesia? No, different. Yeah, different person. Silakan. Just come up. Silakan maju. Nanda, yeah. Please mention your name. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Excuse me, Mr. John. I have a question for you. What recommended we study in America, in the USA? Thank you. Yeah, what to study in America? Yes. Maybe recommended universities. Yes. Okay, thank you. السؤال الآخر باللغة العربية. تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب شيخ سأسأل عن شيئا كيف طريقة لكي لا تنسى أن نحفظ القرآن كيف طريقة شكرا أستاذ. طيب هناك سؤالان للمتكلم العربي. السؤال الأول: هل ممكن أن نستمر الدراسة ممكن لمستوى الماجستير والدكتوراه في الجامعات العربية مثل مصر أو ممكن المغرب والليسنس هنا في إندونيسيا، وكيف هي الطرق؟ تفضل يا شيخ. تعلم هنا في إندونيسيا. تعلم هنا أول في إندونيسيا ثم الماجستير في العرب ممكن. يعني هذه المعلومة اعتمد على الجامعات العربية. كل جامعة لها شروط، كل جامعة لها شروط، لكن هم يعني في الأول وفي الآخر يا أستاذ هم يهتمون بمستوى الطالب المتقدم للماجستير أو الدكتوراه في اللغة العربية. يعني ممكن المغرب تختلف عن السودان والسودان تختلف عن اليمن ممكن، لكن في النهاية إن شاء الله إذا قيموا اللغة العربية عند الطالب خلاص إن شاء الله يقبل. هذا على معلوماتي، لكن هناك في بعض البلدان تختلف. نعم ممكن، لكن إن شاء الله في فرصة إن شاء الله موجود. نعم. السؤال الثاني: الطرق لتحفيظ القرآن حتى لا ننسى. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن القرآن لابد أشد تفلتا من الإبل في مكان الربط في عطرها على ما أتذكر، هكذا الحديث. فيما معناه أن القرآن يحتاج دائما إلى أن نراجع، يحتاج دائما إلى أن نراجع. هذا أهم شيء كي لا ننسى، لأنه القرآن فقط يعني تترك فترة خلاص تبدأ تنسى. فدائما نراجع، دائما نراجع، المراجعة حتى أن الله تعالى قال أننا ممكن أن نقرأ القرآن ونحن وقوف. أنا واقف أقرأ القرآن، ممكن وأنا جالس أقرأ القرآن، حتى وأنا نائم ممكن صحيح نقرأ القرآن على أي وضع، على أي وضع. من يعيش مع القرآن يدمن. كان عندنا يا أستاذة في القرية التي أنا فيها ما شاء الله كان هناك إمام مسجد يذهب يقرأ القرآن وهو يمشي في الطريق، دائما يقرأ. هو أفضل شخص في قريتي يحفظ القرآن. كيف وصل إلى هذا؟ كيف؟ دائما يقرأ لا يتوقف، فقط يتوقف يتكلم مع الناس ثم يستمر يقرأ في الشارع. إذن المراجعة هو
أول شيء يساعد طبعا الله قبل كل شيء. نستعين بالله، نستعين بالله، ثم نبدأ نراجع، نكرر ما نحفظ، نكرر نراجع الله نحافظ القرآن لا ننسى بإذن الله. بارك الله فيكم، أرجو أن أكون أفدتكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. الإجابة للسؤال الأول هذا شيء ممكن. إذا تفضل سجل بسرعة بأسرع ما يمكن. للدكتورة إن شاء الله الأستاذ رفيق. والثاني أهم شيء هو المراجعة. نعم، اقرأ كل يوم كل فرصة كل الوقت القرآن ولا تترك القراءة. Now we come to the English question. The first one is about the position of grammar in our conversation. Is it grammar important or not? In conversation, grammar is not that important to start with. When you get into the academic writing, essays, thesis, things like that, that's when you need the grammar. But right now there's so many applications, ChatGPT, so many services, Quillbot, that you can check your writing with, and so that can help you in that way. But like I said, with 16 tenses, most Americans don't even know 4 or 5, let alone 16. So don't worry about those things. When your teacher teaches, you learn it, and then just put it to the side, and then just try to speak. And as you practice speaking, you'll find that it'll start coming better, it'll start flowing. Some of my students have been in English courses for 10 years, 11 years, and their English is perfect, and they don't even have an Indonesian accent when they speak English. So there's ways that you can improve all the time, practice all the time, and be the best you can be at what you want to do, either Arabic or English. Okay, the second question is about recommended universities if they would like to continue their studies in your country, in the United States of America. Okay, in America, most of the universities have a specialty, just like I'm sure many of your universities do here. Where I'm from in Iowa, the Iowa State University, they focus on agriculture and engineering. So if you look online and see which universities offer that focus for your study that you want to do. There's another university called University of Iowa. They focus on medical, so doctors, nurses, phlebotomists, all kinds of different practices they teach there. Then there's the University of Iowa, or University of Northern Iowa. It focuses on teachers. So it depends on what your topic is that you want to study. I would encourage you, if you're a little scared, a lot of Indonesians are scared of the gun issue and just the violence and things in America, but I've lived there 60 years of my life and never had a gun violence of any kind around me. If you do go to the bigger cities, there is more violence and more trouble, so just be prepared for that. Just learn the culture, figure out what best fits you and where you're secure at. One student that went to UK, she had only one incident in 1 year where she felt a racist type issue. So you're going to experience that sooner or later, but just be prepared for that also. So there's all kinds of different topics you can study, even in the UK, Europe. The lady in Sweden, she's a geologist. The guy in Taiwan, he's a chemical engineer. Brunei, he's a mechanical engineer. The lady in America, in Chicago, she's studying educational psychology. So it depends on what your topic is you want to study. Okay, there's not only the names of universities, but also depends on the majors or the departments you want to take at universities. So it's different between one university and the other universities. So Mr. John mentioned the name of Iowa. You know Iowa? It's not Arabic. In Arabic, Iowa bima'na na'am. Iowa is the name of city where Mr. John lives. Okay? I-O-W-A. Iowa. In Arabic, you say Iowa with the meaning of yes. Yes. Yes.
yeah, in local, okay, of Arabic. Okay, is it clear enough about universities? So it depends on the measures, on the department. Okay, thank you so much, Mr. John. Before we close our seminar, so I will give another opportunities first to Mr. John, maybe for the closing statement, 1 or 2 minutes. Okay, I was very impressed with the role play this morning. You covered romance, you covered violence, you covered comedy with Russell, and Russell was a great actor. He was one of the best in there. So you guys do a great job. It's good practice for your English. So keep doing many different things just to practice your English, and you'll see that you'll start understanding and enjoying it more. So I was very impressed with that. Thank you so much, Mr. John, and we come to نأتي إلى المحاضر الآخر الشيخ عبد الرحمن رجاب. كلمة الاختتام لنا يا شيخ. فقط كنت أريد حوالي 3 دقائق إن شاء الله أو 3 دقائق. يا شباب، اللغة العربية لنتعلم كيف نتعلم اللغة العربية فقط، يعني قليل إن شاء الله لا أكثر عليكم. اللغة بالممارسة تتكلمون مع بعضكم باللغة العربية، وأيضا تسمع بالممارسة، تسمع اللغة، تسمع. السماع مهم جدا. تسمع اللغة العربية، هذا يساعد. أيضا هناك القراءة، تقرأ كثيرا. القرآن والحديث، يعني القرآن يساعد جدا في تعلم اللغة العربية، يسهل اللغة العربية. أيضا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم تحفظه، يساعد جدا في أن تتعلم اللغة العربية. هناك أيضا بعض الكتب وبعض الفيديوهات على الإنترنت مثل العربية بين يديك وسلسلة التحفة الأزهرية لتعلم اللغة العربية. هذا أيضا يساعدكم على أن تتعلموا اللغة العربية جيدا. بارك الله فيكم، نشكركم على حسن استماعكم وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال واحد في الاختتام. ما هي مهارة نمارس منذ بداية هذه الندوة إلى نهايتها؟ المهارة، كما عرفنا أن مهارات اللغة 4: مهارة الاستماع، ومهارة الكلام، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة. أي مهارة أو أي مهارة مارسنا منذ بداية هذه الندوة إلى نهايتها؟ لا أي مهارة؟ الاستماع طبعا. شكرا جزيلا، ونختتم هذه الندوة بالحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.